Hi everyone, welcome back to Harsha Trainings. My name is Ram. I'm DevOps and Cloud Trainer. Yeah, so thank you for attending the demo. సో ఈరోజు మనకి డెవాప్స్ డెమో జరిగింది. సో డెవాప్స్లో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, వాట్ ఈస్ ఆటోమేషన్, వై డెవాప్స్, వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ డెవాప్స్, వాట్ ఆర్ ది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, వాట్ ఆర్ ది శాలరీ ప్యాకేజెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కవర్డ్, రైట్? సో ఎవరైతే ఈరోజు అటెండ్ అవ్వలేకపోయారో సో రేపటి నుంచి కంటిన్యూ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ ద రికార్డింగ్ సెషన్. మేము రికార్డింగ్ సెషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో రేపటి నుంచి కంటిన్యూ అవ్వండి. సో రేపు రైనింగ్ ఉంటే కనుక సో ఇమీడియట్గా ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిపోండి. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ కెన్ కమ్ టు క్లాస్ రూమ్ ఓన్లీ. యా, సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఇష్యూ మీరు ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిపోండి రేపు. ఓకే, సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టుమారో. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? సో AWSలో సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి? సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? వై ద ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి టుమారో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టుమారో. సో మేము చెప్పిన ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అయ్యి 3 months డెడికేట్ అయ్యారంటే విత్ ఇన్ ద 3 months యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో దట్ మీరు ఈజీగా కోప్ అప్ అవ్వచ్చు ప్రాజెక్ట్లో. సో దట్ ఈస్ వై డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టుమారో. సో మీకు ఏదైనా బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ టైమ్. ఐ క్లియర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. Okay, I clear your questions, I give you guidance, I prepare your resume. Yeah, so within the 3 months, you can easily crack your interview, right? Fine. Thank you all.